Muy buenos días, es un gusto estar con todos ustedes a través de esta transmisión. Mi nombre es Aida Gutiérrez y les damos... My name is Julián Gutierrez, and we'd like to welcome you all to this event, the first forum for the Central America entrepreneurs, for women entrepreneurs. We are in Claro, Nicaragua, and I'd like to greet all of our brothers and sisters in Central America and thank you for your participation in this event. This forum will begin considering in our hearts, and we feel together for all our brothers and sisters in Central America that have been affected, our support and solidarity from this space, from this stage in Claro, Nicaragua. I also have Blanca Gonzalez, who is the Vice President of the network of La Red, and Lucia Morales, who is a member of La Red. Good morning, Aida. Hello, Blanca. And to all of our brothers and sisters in Central America that are watching us, my name is Lucia Morales, member of REN. And what can I say? In other moments, if we didn't have this virtual platform, it would have been very difficult to perform this event. We are familiar with everything that our brothers and sisters in Central America are experiencing, and the women entrepreneurs that have become empowered with this technological platform to share their businesses. So technology is something that brings us together. And I'm a founder of Nita Women Tech. It's a platform that empowers women through technology, and it's a dream come true. Despite the problems that we're experiencing, we want to share empathy and solidarity. Yes, of course, Lucia. And thanks to technology, today we have many tools that help us to improve digital advertising and business. We have Google, global networks. Claro que sí. My name is Blanca Gonzalez, Vice President of the REN. Together with Aida and Lucia, we'll begin the first forum, Centroamérica Emprende.
And if it wasn't for technology, we wouldn't be able to break this gap, which not only brings together Nicaragua, but also El Salvador, Honduras, and Guatemala. We are also call out to all of our brothers and sisters to contact with networks and associations that are helping all those affected in the region. So next, we'll say that in crises, there are opportunities. And in this first forum, Central America, this is the outcome of this reality. And this event was planned practically within a month. Can you imagine that? All the work that we needed to do to make this possible. At the beginning of the year, during our strategy, we wanted to visit El Salvador with an association like ours that is just starting. And because of the pandemic, it wasn't possible to do this. Nevertheless, we have the technology in our hands, and in this event, we manage not only El Salvador, but other organizations like the Cámara Sol de Mujeres Emprendedoras in Guatemala, the Chamber of Women from El Salvador, and the Association of Empowered Women from Honduras. And this forum really allows us to know that together we are stronger. We hope that you enjoy it as well as we've enjoyed it as well. Yes, Blanca, exactly. Every crisis has an opportunity. And I think that that's what we are doing right now through REN and the other organizations of the region that are supporting us. The network of businesswomen of Paraguay of Nicaragua has about 400 empowered women who would lead their business. And to give us the welcome and talk about this, we have our president, Maria Eugenia Mayorga. She is a young entrepreneur who in 2019, or since 2019, is the president of the network. And she has led several projects and initiatives, such as this first forum and virtual fair. So Maria Eugenia, welcome. Good morning. Good morning, everyone. Good morning, all the businesswomen and international organizations and members of it and special guests who are with us through our platform, our digital platform. I would like to begin by sharing the grief we feel from the network of Nicaragua because of all the families in Central America and especially for the families in Nicaragua who were affected by the Jota hurricane and ETA. We know that these are tough times. Nonetheless, we trust God, and we know that the support of each of us will make the difference. Use this space to make a call, to call out to everyone who's listening to us and watching us so that we can contribute through the different organizations that are gathering food, water, clothes, and money, because if we do this together, we can make it through. And in our network, we have gathered women from all the region and the world through our first digital forum with the goal of managing spaces and connections so that more women and more entrepreneur women can break these stigmas and can fight to empower all women and for them to have equal opportunities. According to the last numbers of the SMEs, only 0.9% of the large companies of Nicaragua are in the hands of women. That is why for over 10 years now, the network of Nicaragua has been working hard to empower women personally, economically, and to help them work their leadership in Nicaragua, to promote their participation in the main spaces of the companies and decision making. Today, we confirm this commitment
We have over 500 business women and entrepreneurs in our organization, and that is why today we launch and promote the creation of the regional network of businesswomen together with the Chamber of Female Businesswomen of Guatemala and the Association of El Salvador and the Association of the Women Business Networks of Honduras. Every day, more women decide to develop their own business ideas. Currently, there's around 252 million women in the world who have developed and are developing their own businesses. So women empowerment and the development of SMEs is a great contributor to the economical growth and the reduction of poverty. Therefore, we need the different organizations of the region to join forces and to create alliances. We know that this year has been totally different. One of the greatest challenges that we have had is the pandemic's COVID-19. We know that the pandemic has forced us to change and be creative. Digitalizing everything has been one of the aspects that has adapted or has helped us adapt the most. The Secretary of the UN warns us that the crisis of COVID-19 threatens the progress that we have been having with regards to equality or gender equality and equal opportunities. Nonetheless, he also points out that the actions that can be carried out for sustainable development offer equal opportunities so that we can continue reshaping the lives of girls and women today and in the future. To be a digital woman today is to be a resilient woman. I want to share this with all of the women who are watching us. Have no fear. Let's support each other. And above all, we have to learn from each other and transform and find a way to move forward together. It's also important to mention that without the support of Clara Empresa, the International Empowerment for Women, and Golden Paints, this historical event would not have been able to take place. Aldin Toffel, who is an American writer on entrepreneurship, says that change is not only necessary, it is life in itself. So thank you very much, and I wish you the best of success. Muchísimas gracias y agradeciendo siempre a todos los organismos y empresas que han hecho posible la realización de este primer foro y feria regional Centroamérica Emprende en Digital. Realmente las crisis hay que verlas como oportunidades sin perder la empatía y no olvidarnos que el cambio está dentro de cada uno de nosotros. Para mí es un honor y un placer poder presentar a Bárbara Langley, directora del Centro de Empoderamiento Económico de la Mujer del Centro Internacional de la Empresa Privada CIPE. Which is a great strategic ally. Barbara has dedicated a great part of her life to open opportunities for female empowerment throughout the world. She has empowered the economic future of women. CIPE leads the strategy for the participation of women in the private sectors and the democratic institutions can be a reality.
She will share what she does for the economic empowerment and how she has led the consolidation of networks of women throughout the world, of women networks. Today she will share how these networks work and how they benefit female women or female entrepreneurs. Today she will talk to 3 different women. Ondupe Oyekunle from Nigeria, who is a national coordinator of the network of women in Nigeria. Dashana Shrestha from Nepal. She is the vice president of the Federation of Entrepreneur Women of Nepal. And Selima Mil, who is from Bangladesh. She's the president of the Chamber of Trade and they are all leaders and they promote empowerment, economic empowerment of women. Without further ado, we want to welcome Barbara with all of the wealth of information that she's ready to share with us. I hope you pay attention and that if you have questions, you can write them down in the platform. Thank you very much. Buen día a todos desde Washington, D.C. Mi nombre es Barbara Langley. Como dijeron nuestras moderadoras, voy a compartir mi pantalla con ustedes para compartir un poquito más sobre CIPE y también el Centro para el Empoderamiento de las Mujeres. Luego de mi presentación voy a presentar a 3 de mis amigas de redes de Asia y África. Un segundito mientras que comparto la pantalla. Excelente. Espero que lo puedan ver bien. Sé que estamos todos aprendiendo mucho en esta época tecnológica para tratar de trabajar. Les pido disculpas si las cosas no salen muy bien, pero voy a seguir adelante. Queridos huéspedes, feliz Día de la Mujer Emprendedora. Estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes y compartir más sobre el Centro para el Empoderamiento Económico de las Mujeres en el CIPE, o el Centro para la Empresa Privada Internacional. Permitan extender mi gratitud a REN y a los organizadores del evento por esta amable invitación para hablar con ustedes hoy. Qué oportunidad increíble tenemos en este ambiente virtual para poder intercambiar conocimientos y aprender unos de otros sobre el apoyo a las mujeres. Sé que no es tarea fácil juntarlas a todas de 3 diferentes regiones del mundo y diferentes horarios a través del milagro de la tecnología moderna. Yo estoy en realidad sentada en mi casa en Maryland, que es fuera de Washington. Para los que no conozcan a CIPE, les voy a decir algunas cositas sobre nuestra organización. CIPE es parte de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que es sin fines de lucro. Trata de cubrir los desarrollos económicos del mercado de desarrollo. Nuestra organización es de 1903 como uno de los institutos que aún apoyan nuestro trabajo. Hoy, con una asignación de presupuesto del Congreso de Estados Unidos, competimos y ganamos también concursos y también tenemos asociaciones con diferentes fundaciones y competimos en ciertos concursos. Hace 2 años, CIPE armó un centro de economía para mejor promoción de los conocimientos de las mujeres en el ambiente de las mujeres y para ayudar a avanzar en las estrategias. Los proyectos del CIPE son activos en 3 regiones de mercados de desarrollo, incluyendo 64 países actualmente, con muchas oficinas y representantes que se aseguren de que la economía libre de mercado se entregue a las poblaciones más vulnerables, incluyendo a las mujeres. Como saben, a nivel global, se calcula que las mujeres tienen solo 3/4, o sea, que ganan solamente el 75% de lo que ganan los hombres. El informe es un estudio que examina áreas claves de las mujeres durante 10 años y se acaba de actualizar en estos últimos meses. Las áreas de investigación estudian a la mujer desde la educación hasta la jubilación y todo lo que tiene que ver con su economía.
desde su movilidad hasta el lugar de trabajo, el ambiente, el salario, el matrimonio, los hijos, los activos, sus ahorros y la pensión o jubilación. Como sabemos, las situaciones se vuelven más complejas y las normas sociales pueden desafiar el empoderamiento de las mujeres, inclusive en los sistemas más progresivos. No se olviden que la pandemia exacerbó estas barreras y hizo que la urgencia sea más aparente. Por ejemplo, las mujeres componen el 75% de las fuerzas de trabajo de la salud. Las expone al virus. Las mujeres dejan de trabajar 4 veces más que los hombres debido a la carga de manejar el hogar durante la pandemia. Todo lo que es manufactura del sector hospitalario tienen bajo consumo, entonces esto afecta también a las mujeres o tienen que trabajar más por menos dinero. También la era digital pone obstáculos para las mujeres porque se tienen que adaptar a la situación actual como sea. La mayoría de los 3,9 mil millones de personas del mundo que no tienen internet están en zonas remotas, sin educación y muchas veces son mujeres y niños. Lastimosamente vemos que las niñas también están en un aumento, están en riesgo de dejar la escuela por todo lo que está ocurriendo. Esto puede impactarles negativamente en su futuro. Y mientras que las mujeres dominan los sectores de sociedad civil, no están bien representadas y no tienen cargos de poder de decisión. Esto significa que las políticas para las mujeres no están siendo decididas ni consultadas con las mujeres. El CIPE usa el empoderamiento de las mujeres a través de crear vínculos entre la educación, el sector político y el económico, donde la sociedad civil y las organizaciones se vuelven una fuerza para remover barreras y empoderar a las mujeres para darle forma al futuro, sus comunidades y el mundo. Para mejorar las condiciones para las mujeres emprendedoras y al apoyar el ecosistema de las diferentes instituciones, vemos que hay que empoderar a las mujeres emprendedoras para darles más chances del éxito en el futuro. Muy sencillamente, en CIPE vemos como un ciclo de empoderamiento y liderazgo. Primero, las mujeres están superando obstáculos y se están volviendo empresarias y emprendedoras. Como emprendedoras se dan cuenta que hay obstáculos legales y regulatorios para que sus negocios y empresas puedan crecer. Una vez que aprenden, se organizan cámaras de comercio y asociaciones y grupos de apoyo. Se organizan para encontrar soluciones para superar estos obstáculos. Dentro de ese grupo de apoyo del negocio hay acciones colectivas y se vuelven pares en la comunidad. Debido a sus esfuerzos para liderar el camino, más mujeres pueden comenzar sus trabajos. Quiero mencionar algunos de los programas de CIPE que trabajan dentro del CICLE para permitir que haya un ambiente para las mujeres. Hay centros de recursos, hay agendas y el networking o el trabajo en red con las mujeres, que vamos a hablar más de esto con mis colegas luego de la presentación. Los centros de recursos para mujeres es un espacio donde las mujeres pueden aprender, educarse, recibir coaching, recibir capacitaciones para poder trabajar dentro de la cadena productiva. Este es un lugar seguro donde las mujeres pueden recibir entrenamiento o tener un espacio de coworking, acceso a internet, a impresoras, a fotocopiadoras, escáneres, todo lo que puedan llegar a necesitar. También ofrecemos guarderías para que las mujeres con niños no estén excluidas por no tener dónde dejar a sus niños. El centro también provee información sobre los otros servicios que pueden necesitar las mujeres, como hacer salud y violencia contra la mujer. Este primer centro de recursos se lanzó en Papúa Nueva Guinea en 2015 y acabamos de hablar con la Cámara de Comercio de Afganistán para abrir un centro dentro de su cámara. En el 2021 queremos adaptar este modelo para cubrir a Centroamérica.
Como dije antes en mi presentación, las mujeres tienen barreras incluyendo leyes, regulaciones y normas sociales que restringen su habilidad de acceder a instituciones, a tener crédito o sacar crédito, tener propiedades, viajar libremente y trabajar en empleos que se consideran peligrosos. Gracias a la Agenda de Negocios de Mujeres, podemos facilitar acciones entre la comunidad del empresariado conjuntamente con los creadores de políticas sobre las reformas. Las agendas de las mujeres son un proceso y un producto. A través del proceso, la agenda, un diverso grupo de partes identifican las barreras a la participación de las mujeres, ofrece recomendaciones para la reforma y promueve las recomendaciones a través del diálogo público-privado. Este producto de la agenda es un documento que delinea las barreras y las políticas que los gobiernos pueden adoptar para permitir que el entorno sea mejor. Así como un médico prescribe un remedio, estos documentos prescriben soluciones a las problemáticas que encuentran las mujeres. El proceso es cíclico y es reiterativo. En la parte final del ciclo encontramos que las socias son líderes en sus comunidades, en su región y también en todo el mundo. CIPE ha apoyado cámaras de comercio de mujeres en todo el mundo y le ha solicitado que creen una red regional. Hay un programa que se llama Rainbow que ha involucrado a diferentes organizaciones en India, en Pakistán, en Bangladesh, en Nepal, Sri Lanka, Bután y Afganistán. El CIPE ha mejorado la capacidad de los miembros y ha fortalecido también la relación profesional entre organizaciones similares ubicadas en toda la región. Otras redes existen para unir a las mujeres. Este proyecto ha tenido un enfoque único en el sector privado, porque crea capacidades organizacionales para las mujeres. CIPE ha empoderado a las mujeres para participar políticamente, para que pidan democracias e involucramiento. Les presenté a mis colegas, quienes también van a hablar sobre la Asociación para las Redes de Nigeria. Esta es una red que cubre todo el país, que hace cosas muy similares a Rainbow. Desde Guatemala, Afganistán, desde Moldovia a Nigeria, las mujeres están teniendo éxito, están formando redes, están encontrando soluciones para mejorar el ambiente laboral para las mujeres y están asegurándose de que el camino al éxito sea un poquito más fácil para la siguiente generación de mujeres. Por favor, sigan en contacto. Yo puedo contestar cualquier pregunta que puedan tener a través de este evento o por email. Y dejo mi información de contacto aquí para su referencia. Muchas gracias a REN y a los organizadores del evento por esta oportunidad y espero que nos volvamos a encontrar pronto y que la próxima vez sea presencial. Con eso voy a dejar de compartir mi pantalla. Voy a pedir a los organizadores que permitan que mis colegas Selima y Madupa Oyakuna puedan participar. Hola Bárbara, ¿cómo estás? Hola Madupa, qué lindo verte. Excelente poder verte. Y creo que estamos esperando. Hola. Buenas tardes, buenas noches en Nigeria. Y creo que en Asia es muy tarde ya. Lindo verte, Bárbara. Lindo verte también, Rashana. Hola, ¿qué tal? Estoy bien, ¿cómo están ustedes? Bien también. Creo que estamos esperando solo a Selima. No sé si pudo unirse. Voy a preguntarle a las organizadoras. Selima, te escucho hablar, pero no te veo y el sonido no es muy bueno.
Veo en el chat que ella nos ve y nos vamos a dar un segundito más para ver si ella se puede conectar a la pantalla. I think the internet Maybe the connection, Salima, where you are is not robust. Super. It says in the screen, it's written that they can see Salima. En la pantalla dicen que la ven a Salima. Voy a pedir que nos digan si nos ven. Salima, ¿puedes decir hola? Ahora sí te escucho, maravilla. Bueno, me escuchan entonces. Perfecto, no te veo, pero sí te escucho. Eso es lo más importante. Bueno, estoy con mi computadora personal. Estás bien, Salima. Creo que mientras que tenemos ahí, yo sé que hay poco tiempo, así que aprovechemos y vayamos hacia adelante, así como estamos ahora. Yo voy a presentarte brevemente y luego, Salima, te doy la palabra por si tengas algún comentario. Bueno, hablamos un poquito sobre esto ya en la presentación, sin embargo, quería que las participantes sepan que para las mujeres en el sur de Asia y en África, así como en Latinoamérica y en todo el mundo, hay unas barreras legales y normas sociales que siempre limitan la participación completa en la sociedad y en la economía. Entonces, la democracia realmente no cumple con las necesidades de salud, de educación y de economía. Como mencioné antes, los informes del Banco Mundial encuentran que especialmente en África subsahariana las mujeres tienen 52.3% y 61.9% de los derechos de los hombres. O sea, están lejos del 100%. Es un poquito menor, un poco inferior al 75%, que es el promedio anual. Muchas mujeres aún necesitan el permiso de los maridos para viajar o no pueden tener propiedades y tienen acceso limitado a servicios crediticios, afectando así su capacidad de emprender. Como resultado, lo que vemos del Banco Mundial es 18% de las empresas en el sur de Asia y en la África subsahariana son de mujeres. El CIPE ha apoyado una red regional en el sur de Asia y una red de país en Nigeria para fortalecer la capacidad de las mujeres y de sus asociaciones para usar la acción colectiva para reducir las barreras que les previenen de emprender. Y también para apoyar a las políticas de género. Con nosotros está Salim Ahmed, que es presidente de la Cámara de Comercio de Bangladesh, la tercera, y también tenemos a la señora Nepal y a Madupa Oyokunle, que es la coordinadora nacional para la Red Nacional de Emprendedoras de Nigeria. Estamos súper contentas de tenerlas aquí y queremos aprender sobre su organización y también como red. Quizás, Salima, puedas comenzar para que nos hables un poquito de la Cámara de Comercio y nos presentes al Rainbow, a la red Rainbow desde tu punto de vista. Muchas gracias. Bárbara, es cierto todo lo que decís. No importa dónde estemos, estamos todas compartiendo, sin importar que una esté en Dubái, y ahora estamos todas hablando a través de esta red. Bangladesh, como todos saben, era el país del microcrédito. Muchas mujeres comenzaron sus negocios, pero no había plataforma, no había políticas para las mujeres. Nunca hubo un reconocimiento de, bueno, existen mujeres o hay mujeres que pueden emprender en los gobiernos, las sociedades. Debería haber más apoyo. Tener un ambiente
favorable sí ayudaría a los negocios y al emprendimiento de las mujeres. Y viendo que las mujeres emprendedoras en Bangladesh necesitan una cámara de comercio. A través de este viaje aprendimos que muchas personas pudieron desarrollar su capacidad y entendemos que tuvieron acceso al mercado gracias a que participaron en nuestra, porque si no necesitan ir a los bancos y no le dan microcréditos ni siquiera. Y siempre estamos trabajando en el sector informal como resultado de esto. Y eso nos causó muchos problemas. Recuerdo que una de nuestras miembros, cuando empezó a ser parte de la Cámara de la Cámara Comercial de Bangladesh, nos dijo, mira, hace 10 años estoy trabajando, pero hoy cuando salgo de esta oficina, ya no me siento tan sola. Eso es lo que nosotros queremos lograr, ese sentimiento de que no estamos solas. Tenemos problemas de hijos, tenemos problemas sociales. ¿Y cómo compartir? Las mujeres tienen problemas de marido, de hija, de hermana, pero como empresarias nos entendemos. Nosotros tratamos de crear una agenda conjunta para ver los problemas que teníamos, las barreras sociales, y luego, con esa política que todos conocen, políticas en los bancos, los préstamos eran difíciles de conseguir. Pero ahí no terminó. Yo tengo que agradecerle muchísimo a ustedes que nos ayudaron a traer todas estas políticas. Ustedes fueron claves para nuestro trabajo en red. A través del trabajo en red pudimos ayudar a más emprendedoras y pudimos llegar al gobierno y con los equipos de trabajo, ahora ya con comunidades internacionales. Les agradecemos y les garantizamos que les vamos a tomar de la mano y las vamos a ayudar. Gracias a CIPE, que empezó con la idea de que tenemos que apoyarnos entre nosotros y expandirnos a más países. Pakistán también sé que está, Bangladesh, Nepal, India. Así que cuando nos conocimos, no sabíamos quiénes éramos. No sabíamos ni para qué nos estábamos reuniendo. Pero nos llevó un solo día para comprender que podíamos aprender muchísimo unas de otras. Sentimos que había tantas ideas que podíamos compartir. Sentíamos que había un hombro para apoyarnos. Y el lobby, así como mujer de Bangladesh o nepalí o de Nigeria o de la India o de cualquier país, todas nos necesitamos. Y la tecnología nos ayudó muchísimo. Ahora hay celulares, con cualquier problema siempre nos escriben por WhatsApp. Tenemos un grupo ya en WhatsApp, así que el mundo se ha vuelto de más fácil acceso para nosotros. No sé cuánto tiempo tengo, pero sí quiero decir que podemos ver los cambios. Yo puedo ver los cambios en mí. Cuando yo era muy joven, yo sabía que tenía muchos amigos en el mundo. Sabía que había gente rezando por mí. Y sé que la Cámara de Mujeres no está sola. Sé que si algo le sucede a Nepal, a nuestra asociación de Nepal,
o la de Pakistán, o a la de Bangladesh, cualquiera. Sé que si nos ocurre algo, siempre va a haber una sola voz, y sé que va a haber un apoyo, y sé que nosotras nos vamos a apoyar y van a decir, no, esto no se puede hacer con las mujeres de Nepal. Sé que nos van a defender de cualquier cosa que pueda ocurrir. También hay mentoría, somos una hermandad. Yo puedo explicarles, pero también se ve el crecimiento, el desarrollo, la confianza que hay entre cada organización. Bárbara, cuando comenzaste este viaje, esta organización, en este año, yo creo que tenemos que hacer como un diagnóstico para ver, es como un estudio de salud para ver cómo estamos. Antes de que llegues no teníamos salud, no teníamos vitaminas, digamos, no teníamos buena alimentación, y esta actividad nos alimentó, nos dio vitamina B, C, D, todas las vitaminas, y eso hizo que nos fortalezcamos como instituciones. Finalmente, quiero terminar diciendo que las redes son conectarse con personas, conectarle a las personas con otras personas, y también a las personas con ideas, con la parte espiritual, con el amor, con la salud, con el afecto, y sigo y sigo y sigo. Muchísimas gracias a todos, y qué bendición poder juntarnos de esta manera. Para terminar, quiero decirle que las mujeres emprendedoras son el mejor activo de cualquier país. Sin las mujeres emprendedoras, ningún país puede crecer, porque se necesita usar este recurso al 100%. Ninguna empresa puede crecer sin el uso al 100% de sus recursos. Entonces, ¿cómo un país puede crecer si no usan a sus recursos humanos al 100%? A los hombres y las mujeres, si son solo empresarios hombres, no van a poder desarrollar bien a ningún país. Pero las mujeres y hombres juntos pueden desarrollar y crecer y aumentar los miles de millones de personas, sacar a los miles de millones de personas de la pobreza y desarrollar a sus naciones. Muchísimas gracias. Gracias, Salima, por esas palabras tan inspiradoras. Como mencionaste, había un miembro que una vez que se unió a la asociación, ella ya no se sintió sola, ella tenía a quien acudir para poder entender un poco mejor los negocios y para a partir de ahí como una línea de base. Así que creo que eso representa a muchísimas de las mujeres y a mucha gente que estuvimos acompañando como red regional. Tengo otras cosas, pero las voy a compartir al final. Darshana, el siguiente. Tu hermana, la hermana de la red en Rainbow, contanos un poquito sobre tu participación en Rainbow y cómo ha ayudado a tu organización. Darshana, I think that you're on mute. Darshana, creo que estás en mudo, con el micrófono en silencio. Ah, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Gracias, Bárbara. Primero, quiero extender mis más cálidos saludos a todas las mujeres emprendedoras en este día tan especial. Les quiero felicitar a todas. Voy a hablar un poco sobre mi organización. Las asociaciones de Nepal fue establecida en el 2003. Es una organización sin fines de lucro buscando el desarrollo nacional para el nivel nacional e internacional, para el desarrollo de las mujeres emprendedoras mediante la abogacía, redes, difusión de capacidades y también desarrollo de capacidades. Y como un órgano de asociaciones emprendedoras de mujeres,
Tenemos varios distritos en 7 provincias de Nepal. Con una misión, tenemos la misión de inspirar y empoderar a las mujeres emprendedoras y sus negocios. Para ello nos enfocamos en 4 objetivos: abogacía para cuestiones del empoderamiento económico de las mujeres, aumentando las capacidades de las mujeres emprendedoras, apoyar las empresas de las emprendedoras y también aumentar el alcance de dichas mujeres. Somos la parte de la red sureste de Asia desde hace mucho tiempo. Soy nueva porque he hablado de Selima hace mucho tiempo. Las mujeres emprendedoras con más antigüedad hablan tanto del tema y me enorgullece ser parte de esto. Nos encanta tener a Bangladesh como nuestra organización mentora. Por eso pudimos llegar a Selima. Y por eso me enorgullece tanto decir eso hoy día. Nuestra organización ha tenido un papel muy importante dentro de EFWIN en cuanto al acceso al financiamiento. También tuvimos apoyo de ella directamente en la redacción de la carta para presentarlo al Estado de Nepal. Me acuerdo hace unos años cuando estaba en Katmandú para otro programa y en ese momento estaba en contacto continuo y siendo mentora de EFWIN, a pesar de su horario tan ocupado, compartió su tiempo para explicar todo lo que deberíamos hacer para la campaña de abogacía. Y eso es lo que hicimos. Y darle un borrador de política al Estado. Y eso es el encanto de ser parte de esta red. Se le llama a Selima y hemos logrado esto. Es como si fuera que estamos bendecidas con emprendedoras de todo el mundo. Ha sido un gran proceso de aprendizaje para nuestra organización. Similarmente, nuestras conexiones y redes dentro de este grupo nos ha empoderado porque seguiremos con el empoderamiento de todos nuestros otras sucursales. Y ahora se está ofreciendo este mentorado a los miembros en cuanto a diferentes temas y dentro de la campaña de abogacía, y el crédito le corresponde a esta red. En representación de mi representación EFWIN, le quiero agradecer por el apoyo proporcionado por CIPE y los miembros de estas redes. Dentro de esta red, EFWIN tuvo la oportunidad de ser mentor para las mujeres de Camboya. Pudimos reproducir lo que nosotros recibimos y ha sido una gran plataforma para compartir las experiencias y conocimientos entre las dos organizaciones. Este networking ha sido muy útil para EFWIN para fortalecer el acceso al financiamiento para las mujeres en Nepal, por medio del cual realizamos diferentes actividades. Es el obstáculo principal para arrancar o hacer crecer el negocio, el acceso al financiamiento. Por eso priorizamos este tema. No estoy repitiendo todos los obstáculos que explicó Selima. Sí, estoy de acuerdo con todo lo que dijo ella. Y EFWIN es muy afortunada de recibir el apoyo de CIPE por mucho tiempo y ha sido posible ser parte de este grupo de networking. Esto ha complementado nuestro cumplimiento de los 4 objetivos: abogacía, capacidades.
y creando, por supuesto, esta plataforma. Porque estamos entre todas las organizaciones de mujeres en Nepal y estamos liderando, creando alianzas con todas las organizaciones lideradas por mujeres para recibir el apoyo del Estado para los programas que apoyan a las mujeres. Esto es posible solo con el apoyo de este networking, y CIPE definitivamente ha aumentado nuestro nivel de confianza y ha aumentado recibiendo el apoyo de nuestros países mentores. Estamos mostrando las mejores prácticas en cuanto a los paquetes de estímulos durante la pandemia y también prácticas que son pro mujer. Los bancos seguimos detrás este tema y pudimos replicar el programa de mentorado en diferentes campañas de abogacías desde el centro hasta el nivel local, que ha sido muy eficaz. Incluso pudimos presentar un borrador de abogacías sobre el acceso al financiamiento y seguimos en este momento del COVID tan desafiante. Hemos integrado este conocimiento a los diferentes proyectos para revitalizar a los emprendimientos de mujeres. Eso ha sido de gran utilidad y nos ha ayudado a alcanzar a más mujeres de diferentes distritos. Personalmente, sí debo decirlo, siendo parte de esta red, ha aumentado mi nivel de confianza en el trabajo que hago y he asumido responsabilidades importantes dentro de mi organización. Cuestiones de mentorado y apoyo a la organización. RWO es el mejor ejemplo para trabajar juntos. Eso es todo por ahora. Muchas gracias, Barbara. Muchas gracias. Hay tanto contenido positivo en esa relación y el mentorado que has recibido y que le ha ayudado a tu organización crecer en cuanto a los miembros y los esfuerzos para cambiar las políticas para el bien de las emprendedoras. Y veo que también están aportando y contribuyendo a la Asociación de Camboya también. Finalmente, quiero introducirle a mi amiga Medube de Nigeria. Es un proyecto muy único que CIPE ha apoyado a lo largo de los últimos años. Y le quiero presentar. Sí, Medupa, ¿nos puede contar un poco sobre la organización? Y si yo puedo decir, siempre me parece increíble qué tan grande es tu país y todas las mujeres emprendedoras. Tu asociación es una coalición de más de 30 o 40 organizaciones de mujeres que representan a más de 3 millones de mujeres en tu país, ¿es cierto? Sí, absolutamente, absolutamente. Excelente, gracias. Ya llegamos a 4 millones. Eso es increíble. Buenas tardes a todos y todas. Gracias, Bárbara, por esta invitación. Buenas tardes a mis colegas Dashana y Lashema. Muchas gracias. Y a todas las mujeres que están presentes al celebrar el Día de la Emprendedora. Es un privilegio estar con ustedes y compartir lo que estamos haciendo en Nigeria. Pero no podemos empezar a compartir nuestras experiencias sin agradecerle a CIPE. Gracias, Bárbara. Gracias, la señora Baramosi, aquí en Nigeria. Sí, te podemos oír, Medupa. Tan solo hay una leve
demora. Le quiero agradecer a CIPE en cuanto a las democracias. Esa es la importancia de juntar la coalición con 18 asociaciones y al día puedo decir que tenemos 43 miembros financieros con más de 4 millones de miembros en esas asociaciones. Estamos viendo iniciativas para apoyar a las mujeres que son emprendedoras. Hemos visto la agenda emprendedora de mujeres que ha sido vital para nosotros. La primera edición, de hecho, se lanzó en el 2016 como herramienta y hay 4 temas clave prioritarios en ese entonces. Quiero asegurar de que me pueden oír. ¿Me pueden? Sí, absolutamente. La primera edición tuvimos 4 temas prioritarios y quiero compartir el logro que tuvimos con eso. Pudimos asegurar la aprobación de la ley de adquisición pública que se promulgó como ley. También el logro, la promulgación de la introducción de la agenda de las oportunidades equitativas de Nigeria. Esta fue la primera edición. La segunda edición de la agenda de mujeres emprendedoras empezó en el 2018. En ese entonces era la vicecoordinadora nacional y luego empezamos el proceso. Quiero agradecerle a CIPE de nuevo porque sin ellos no íbamos a poder hacerlo. Y quiero compartir el proceso con ustedes. Y lo primero que hicimos fue una sesión de lluvia de ideas. Y con todas las asociaciones compartimos nuestros temas en base a lo que estábamos experimentando y los miembros en nuestras organizaciones individuales de diferentes sectores, educación, fabricación, diferentes sectores. Y quiero confesarte, Bárbara, tenemos una gran cantidad de temas. Quieren saber que cuando las mujeres se juntan hay una canasta, por decirlo así, llena de temas. Pero pudimos ir al segundo proceso o priorizar los temas, todos los temas transversales, los temas intersectoriales, con 5 temas prioritarios. Si han seguido lo que sucede en Nigeria, estarían de acuerdo conmigo que estos 5 temas prioritarios le afectan a todas las mujeres en Nigeria. El primer tema prioritario es un mayor índice de inseguridad. 60,9% de las mujeres emprendedoras hablan de cuestiones de inseguridad, afectan a los ingresos. Es mucho. Y el segundo tema, como estoy aquí en la oficina, mi generador está encendido. Esos son los temas y estos temas afectan. Gastamos mucho en electricidad, especialmente en fabricación. El siguiente tema se enfoca en la red viaria que tiene que ver con la distribución de los productos y luego la falta de financiamiento. Llevamos a cabo una investigación, investigamos
la investigación de campo tuvo su validación. No permitimos simplemente hacerlo. Tuvimos actores externos que no eran miembros de la organización, pero contribuyeron a la investigación y lo lanzamos. Bárbara, estuviste ahí. Tenemos la investigación completa, la podemos mostrar a todas. Pudimos lanzar la agenda de emprendedoras nacionales. Es la investigación completa y aquí está la abreviada. Los decisores clave, y le invitamos en octubre las personas en poder, aduanas. Y luego tenemos el formato abreviado, que es más fácil la lectura para todos los miembros y los diferentes actores también. Me enorgullece decir, el lanzamiento es muy importante, pero el lobbying también es importante para asegurar la implementación de las políticas, para la promulgación fácil y ágil. Eso es lo que estamos viendo. Bárbara, no nos vamos a rendir. Vamos a asegurar de que en los siguientes años este nuevo ejecutivo y el nuevo equipo de liderazgo vamos a tener el apoyo de CIPE. Aseguraremos que podamos negociar, porque si uno no está en la mesa no se sabe qué está sucediendo. Para asegurar que podamos lograr todo esto para nuestra gente, que quiero agradecer, nos han enseñado que la democracia es la negociación de las políticas. No nos vamos a rendir, vamos a obtener los resultados deseados, y le agradecemos a la CIPE para que nos permita lograr esto, y podemos trabajar juntos y lograremos. Y aquí tenemos la agenda de mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, Madupe. Gracias, Bárbara. Gracias a las panelistas. Sé que de nuestros organizadores estamos un poco atrasados. No voy a poder tomar preguntas. Pero lo que les voy a invitar a hacer es enviar las preguntas a Ren y a los organizadores para asegurar de que lleguen a Site, a donde sea que es necesario. Nos dejan la dirección de correo. Nos encantaría conectar con ustedes. Las redes, sean regionales o dentro nacionales, empiezan con las mujeres, ayudando a las mujeres, pero ese poder crece a uno de constituyentes y tiene un poder para poder mejorar el ambiente facilitador de la siguiente generación de emprendedoras. Me encanta ver a mis amigas aquí y conectarme con todas ustedes en Latinoamérica, en Centroamérica. Al ver los temas de abogacía, hay temas que van más allá que las fronteras. El acoso y la violencia en base al género, cuestiones económicas para las emprendedoras, y hay varias cosas que podemos hacer juntas. Me encantaría conectarme más a futuro y trabajar con estos temas, como dijo Madupa, y como es el lema de la organización: si trabajamos juntos, llegaremos lejos. Muchas gracias. Gracias, Bárbara.
Muchísimas gracias, Bárbara, desde el Centro de Empoderamiento Económico de la Thank Mujer. you, Barbara. Líderes como Modupe, From Tarzana, CPEV leaders, en países como Modupe, Nigeria, Salima, Nepal y Bangladesh. in Y es así countries como el día like de hoy Nigeria, queremos Bangladesh, finalizar Nepal. And este today, evento. with that in mind, we Realizar want la to ceremonia conduct de la this firma event. de acuerdo de We'll now colaboración sign entre la Red the de agreement Empresarias de between Nicaragua, la the Asociación REN, de Empresarias de El Salvador, the Association of Women Asociación de from El Salvador, Empresarias the y Association of Women Empoderadas de Honduras, Entrepreneurs Cámara de Empresarias from Honduras, the Chamber Emprendedoras de of Guatemala. Business Women Firman and las Entrepreneurs. presidentas de cada organización y posteriormente cada una de We will ellas have tendrá representatives from each unas organization palabras. signing, and El each one will have a few objetivo de words. este acuerdo The histórico objective es of this historic agreement establecer is to mecanismos de establish coordinación y mechanisms for colaboración coordination entre la and Red de collaboration Empresarias between Nicaragua, REN, the la REN Cámara de Mujeres Empresarias y and the Empoderadas Chamber de of Guatemala, CAMEG, la Women Red de Business Mujeres Empresarias El Salvador, Women and EMPS, Entrepreneurs, y la Asociación de Mujeres Empresarias y Empoderadas de Honduras, AMEC, para construir el Honduras, El desarrollo Salvador económico associations de las to mujeres foster economic empresarias development y of emprendedoras de Nicaragua, women entrepreneurs Guatemala, El of Salvador y Nicaragua, Honduras. Honduras, Uno de El los objetivos Salvador. más One of importantes the de most este important acuerdo es objectives que of las this agreement organizaciones is se for the comprometen organizations to commit trabajar de and forma work conjunta para consolidar together to formalmente en consolidate el mediano formally plazo una in the federación de medium term a organizaciones de federation of mujeres organizations empresarias y of emprendedoras business de women and Centroamérica women que puedan entrepreneurs of Central participar en America espacios that can regionales participate in para regional incidir en spaces las mejoras y to oportunidades affect asociadas. the Con este improvement of compromiso the me queda situation of their pronto al associates. nacimiento
And with this, we look at the birth of the first regional organization of women entrepreneurs and businesswomen of Central America. Their presidents will sign this agreement next. Presentes, María Eugenia Mayorga, de Nicaragua. María Mayorga, Isa Agueta from Salvador, and Fatima Escobar in El Salvador. Bueno, y en estos momentos estamos viendo las presidentes de las organizaciones de Nicaragua, El Salvador, Honduras y Okay, we have the participants from these countries signing the agreement. A round of applause for this historic signing. With a great deal of joy for this agreement. Finding a great deal of success for all of you. And with a great deal of joy and the signing of this agreement, we'll continue with this transmission. We are from the installations of Claro, Nicaragua. We're with you together in this transmission, and we want to present our next invitee. So we'll give the word to Fatima Escobar, Vice President of the Network of Women Entrepreneurs, Mujer, as the board. There's a great deal of satisfaction, and the fact that it was very inspiring to know that an organization in El Salvador had appeared more than a year ago. The president became an ally. We welcome Fatima Escobar to share with you all how this experience has been with Salvadorian women that in so little time has had chapters throughout the entire country. Buenos días. Good morning. Es un gran gusto estar aquí, ser parte de esta histórica firma que estamos haciendo. This signing that we're doing, our plans were very different, and we have had a great deal of support from Nicaragua and our mentorship as the big sister, and we thank the effort that the foundations were established so that we can quickly grow. And highlight that in our region is very similar. We have very similar economic policies.
¿sí? Esta alianza que nos va a permitir ir creciendo, ir fortaleciendo a nuestras empresas. This will strengthen our companies in El Salvador, Nicaragua, Honduras. We know the situation of the pandemic that we've experienced and the challenges from nature. But it's so important to come together and open the borders, extend the markets, adopt these new technologies that we would not have been able to do otherwise alone. Thank you to the organizations that have brought us all these allies. Thank you for these experiences, because we know where we should go. For our companies in El Salvador, it's really marking the path. We are in 5 departments. One of the departments that are difficult to get online, sometimes connectivity in Morazan is hard to get online, but the women are here, they are willing, they have joined to face this challenge. And I'm so pleased because investing in a company led by women is different. It's not that the others, but it's so important. Believe me, supporting us will give you a bigger return. The family economics improves the local economy, the national economy, and with this that we're opening the borders, extending the markets, the virtual aspect, it's so important. We need to adopt and lose our fear to these technologies. Sometimes if one tells the other, if we support ourselves, we're going to that's what our businesswomen need. To have those spaces with the support to extend and grow and have better income. We're looking to have sustainable businesses, not just survival, but that improve the quality of life. And it's so good that we are coming together. This is historic. And thanks to the organizations, the sister organizations, because together we're going towards digitalization, virtualization, and we will be adopting and taking the best measures and practices that we're going to take this into consideration. Thank you, Fatima. Something that's important and inspiring has been the recent surgence of business women and empowered women from Honduras, led by an entrepreneur and leader, Dina Nunez. The president is the leader of Izteca Consulting, leader of the small hotel owners in Honduras. And because of her leadership, this organization will grow quickly. We've got some words of welcome for Dina Nunez, who will share with us her aspirations that she has with this organization. Please go ahead, Dina.
Good morning, Central America. Dear friends and leaders of women entrepreneurs from the region, my colleagues from Honduras, everyone who's part of this strategic group and members of the board from Honduras, dear entrepreneurs from Central American countries, dear representatives from all of the participating organizations, presenters, special guests, the technical and logistical crew, media, ladies and gentlemen, it's a great pride to be with you today in the signing of this regional agreement and also being in this first regional event for women entrepreneurs in digital form. We are living some difficult and challenging times due to COVID and the hurricanes. We need to be resilient, positive, and also have solidarity with our affected brothers and sisters. We need to be creative as well, where we need to reinvent ourselves to get up again and be competitive based on what the market requires. The Association of Women Entrepreneurs, which is the smallest, is an organization that has a vision to promote innovation, development, and inclusion of women entrepreneurs with a positive impact, strengthening the leadership of entrepreneur businesswomen in sustainable business with equal income and social inclusion, building the growth of our countries. We're also committed to improve the climate for businesses, strengthening the ecosystems for entrepreneurism. Since working together with the stakeholders, we can design programs and projects for development within the framework of the fourth industrial revolution. We firmly believe in the use of technologies to support and promote new markets, as well as working in networks and cooperation. Have incubators like comprehensive business with mentorships and investments, and have seed capital potential products that are custom so that they can take that leap for them to grow. But for us to offer this environment of comprehensive growth to sustain a vibrant environment, a country needs to have some factors like a solid regulatory framework, a solid business framework like broadband internet, suitable conditions, financing access, skills and capacities, and a culture that is an entrepreneurial one. The government policies can affect a great deal on this, either directly or through for SMEs and through tax policies and innovative policies. Did you know one of the keys in the digital world are us women? You do know that women, scientifically speaking, uses more the right hemisphere, where creativity and imagination are more developed, which are key for original solutions that contribute to the improvement in quality and profitability. A study in the University of Granada has determined that women in high-ranking positions are more innovative in their final products. We are convinced in our organization that working together at a regional level, we can reach the development and growth of our businesses and women enterprises. Looking at other market niches that we couldn't reach before if we didn't have the technology. Teamwork is key for us to be successful and survive over time. And as our dear Mother Teresa of Calcutta, I cannot and you do what I cannot. Together we can do great things. Good day to you all, and God bless Central America. Happy Women's Day.
Thank you for this. From Honduras, the third organization that has joined this regional network is the Chamber of Business Women and Women Entrepreneurs from Guatemala. CAMEG, a businesswoman that loves working in what she loves, the president and one of the founders of the Chamber, an organization that starts at the end of 2019, but because of the pandemic that we all know, hasn't been able to, until yesterday, its grand opening. So now we'll have words from Isa Argueta, who is the chair of CAMEG, and we'll be sharing a video on the launch they had yesterday. Good morning. Good morning, everyone. It's a great joy for me to be part of the first network of women entrepreneurs and businesswomen of Central America. Thank you, Ren, for all the support that you've given the Chamber and the organizations that are allied in El Salvador and Honduras for this excellent spirit of cooperation that is bringing us together. I'd also like to thank all of the organizations that are supporting us, and of course the media that are sharing this event. Like we mentioned, yesterday we had our first event in Guatemala celebrating entrepreneurial women, and we were also inaugurating this first virtual fair. I'd like to share with you next this event. We're ready. Good morning, everyone. I'd like to greet you. I'm Victoria Flores, and I'll be sharing with you on this very special day for all Guatemala and Guatemalan women on behalf of the Chamber of Business Women and Women Entrepreneurs. I'd like to welcome you to the opening ceremony of the first forum online and the inauguration of the Chamber of Guatemalan Businesswomen and Entrepreneurs. Please, if everyone could stand to sing the Guatemalan national anthem.
Please have a seat. Thank you so much. Guatemalan women have always been an example of fighting and commitment with every project that they undertake. This is something that the Chamber has experienced and knows, and today, in such an important day, it would be so important for the President of CAMED to address you, and that's why I want you to welcome Isa Liliana Argueta. Honorable Madam Veronica Bujaya, in charge of business from the Embassy of Honduras, the Secretary of the Chamber of Guatemala, members of the Board of CAMED, associates of the Chamber, special guests, good morning. The most cordial welcome to our first event, the first event of CAMED in Guatemala, and the inauguration of the first forum for Central American women walking together towards digitalization. All of this in the celebration of women entrepreneurs, which has the purpose of putting women first in business. We're very pleased to have this day that we've been waiting for all year. The Chamber is formed since last year in 2019. And this year we were planning our launch, and because of obvious reasons we are going through, it wasn't possible, but everything has its time. We've had the Chamber of Businesswomen from Nicaragua to invite us to be part of the Central American network, together with businesswomen from Honduras, El Salvador, and we are also talking with businesswomen from Costa Rica and Panama. I think this is a great opportunity for Guatemalan women, because we're not seen just as a country, but as a region. We know from the point of view, the economic point of view, this will be very interesting for many companies, because we're not just seeing a Guatemalan market, but also Central American market. And it allows us women to have our business and make them visible in the region. We know that we are facing a situation that's really atypical, that we never thought we'd experience, but it has been a moment for opportunities. See how to do new business. That's why it's called Walking Together Towards Digitalization, because these are the windows and spaces that are open for us women, businesswomen and entrepreneurs can know our business. This is a virtual platform that I'll invite you. What are you going to find in the fair? Well, you're going to find the pavilions from Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, where women are showing our businesses. You are all cordially invited to join the inauguration forum. That's the reason for our meeting today, and a message for entrepreneurial women and businesswomen is that let's not give up. We'll continue to move forward. The circumstances that surround us, we cannot be in control of them, but we can control our focus, our thoughts, and above all, our strength. I've remembered the words of my mother during these times. When I was very little, she would say, "My daughter, be bold, and invisible forces will come to your aid." I think when I heard that when I was a little girl, I always thought this was something that was going to come, and in your childish imagination, that's what you thought. But over time, I learned that those invisible forces
are those that each one of us have within us and that manifest themselves in these times, that we are bold, because you need to be brave to keep moving, not trust in what we can have in a bank account, or trusting that we can have the doors open, trusting in our creativity, trusting in our skills, and now, more than ever, trusting in this time of cooperation between us women, that we can do business together. So today, I'd like to invite each of the women, business women, entrepreneurs of Guatemala to come together as CAME, so that we'll have the opportunity to all come together as business women and entrepreneurs in Guatemala. I have the honor to award and recognize, because I think it's really important in life that we can recognize these skills and recognize the initiatives that each one of us has. And in the chamber, we want to appoint 2 members, or recognize their perseverance. And during this pandemic, for them, it's an example of resilience, and show as a success case members that are, through their company, having a great deal of success. I'd like to call Estela Calderon and Carla Solis. Say that we are stronger together. In history, we know, we're always talking about women. We're healthier when we're together. The WHO tells us to come together. Today, we are coming together for all women entrepreneurs. CAME has taken important steps, and it's timely to make official their organization in our country. I'd like to invite Ms. Ilsa to cut the tape officially and have the official inauguration in this manner. We'll accompany with a round of applause in this historic occasion, not only for women of Guatemala, but also for all society. Muchísimas gracias a la Asociación de Mujeres Empresarias y Empoderadas de Honduras, a la Cámara de Mujeres Empresarias y To everyone here, y a la Red de Mujeres Empresarias del Salvador. Primarily, congratulations to you all for taking on the challenge for more Central American women would get training and get empowered and continue working to grow and develop our businesses. From the REN, we are really pleased to be part of this historic moment, and I'm certain that we will continue working for this path to be less challenging. Let's get empowered and fight together. So thank you very much. And Blanca, what else do we have next?
Muchas gracias, Eugenia. A Thank continuación, you, Eugenia. Next, mencionando el we will be mentioning fue the next step. establecido en SICA was diciembre established in December of 1991 to y transformar la achieve región integration in Central America and democracia change with peace, leadership, democracy, firmemente bajo el respeto, la and cultura y promoción de los derechos humanos. promote human rights. Estableció el protocolo de Tegucigalpa. A continuación, para iniciar esta Next, to begin this session, we have the presence of a video of Olinda Salguero, Chief of Cabinet of the SICA. Peace, democracy, and integration without development are incomplete. And we can't talk about development in Central America without women. It's a no without women. And thank you to the network of entrepreneurs to share some words during this regional forum that with a great deal of love and dedication, they have organized. Central America, more than 3 million companies are led by women. They're the ones that sustain the economy of the region. The truth is that as Central Americans, we are our second business ally. It means we, after United States, we do business with Central America. We are our best business allies. And it's so important to carry out this exchange with women from the entire region because precisely we are facing a pandemic. We are with one of the most difficult years, not just the pandemic, but the storms and the 2 hurricanes that the region has faced with severe consequences for the people in these last couple of weeks. That's why when we talk about business, entrepreneurism is talking about women that are leading the economy in the region. And that's why I want to make it available to you within the framework of Central American. SICA is a process of integration that is cross-sectoral. I'd also like to give a warm greeting from the Secretary General of SICA and say with all this that in SICA you can find many tools to continue growing, to continue improving, to continue doing more business in the region and benefit the entire development of society. Centromipe works with MIPYMES in the entire region, and through them you can find more than 60 centers of micro and SMEs. I know that when you think about integration, you say, well, this integration thing, does it translate into my life? It would impress you if I was to tell you all of the direct issues that we've talked about integration that perhaps you didn't know about. But with regard to entrepreneurism, you can find a strategic ally that will accompany you, that will support you, that will also advise you to have greater access to credits. That's one of the complications that they always face in the region. And if we talk about business women, financial inclusion is always a little more uphill than everyone else. So there are many tools that you can have access to and use. That's the most important thing. I want you to know also the gender issue is key. That's why we work with the regional policy through PRIE with regard to the Council of Ministers of Women, and it has to do with the work of all of the systems instances. We need to face right now and the reconstruction due to what we're covering. During this fair, we can join our efforts and really join our dreams for this Central America that we see a region of opportunities. That's why I invite you to not lose hope and not lose that strength that we women have to continue to fight and continue to move forward
But with them together for our society, we're more than 52% of the population in the entire region. It's an extraordinary force. I'll invite you because this effort of 3 days that ends on the 20th, so that you join us with panelists from all of Latin America, with very sectoral, so you have better tools to continue to work. Remember, we can't talk about none of this without women. I wish you a great deal of success. Continuamos We'll conversando. continue. Director of Centroamérica, David is a graduate of the Business School of ESIC Madrid in Spain, one of the most prestigious business schools in the world. Has been a consultant. He's worked on very prestigious organizations that support entrepreneurs. Welcome, David. Thank you, Denise. How are you? Can you hear me well? Please, David, if you can share your work. Can you hear me, Denise? Yes, perfectly. Thank you, Denise. Well, first of all, congratulate you all and congratulate women entrepreneurs. I think it's important to have this congratulations at the international level of the effort that women do to take entrepreneurism to the next level and be important for the region. Thank you for the invitation. Olinda has been very clear in all of the available tools for entrepreneurism at regional level. And thank you for this opportunity that you're having at a regional level. Blanca, can you hear me? Excellent. Thank you so much. I'm sorry. We have some interference. Perhaps the questions are a little delayed. I'll ask you, what is your role in SEMIFE? I'm sorry, the connection. SEMIFE has the coordination with the organizations that are directly
anything that has to do with climate events. And we coordinate the different areas to face these issues. Nicaragua, Panama, Costa Rica, Honduras, and Guatemala primarily. So our work has to do with permanently communicating and sharing the communication that's being generated to be to inform the SMEs in the region. We're also working to train SMEs to prevent and prepare ourselves for this sort of weather event, and for micro and SMEs know the mechanisms for prevention and where they need to direct themselves when experiencing these circumstances. And having the support from the authorities that address this sort of emergency. And the majority of the board of Centroamérica, which is represented by the authorities of the SMEs of the countries, is currently, we have supporting the communities, the citizens of the most affected countries and SMEs in this emergency. So they are there not in their offices, but on the front lines, supporting the companies, and above all, supporting the countries that when they're facing this situation. Excellent. I'm sorry, I cannot hear the speaker. I will interpret the response. Well, look, Blanca, the issue of equality, rights, when it comes to gender, is not just a cross-sectional issue from our regional agenda, but it's part of the genetics of everything that we do. And it's been quite some time, in fact. I can put as an example that in the last 4 years, approximately, all of the seed capital and work capital that Centroamérica has had in its different programs, more than 55% of the beneficiaries have been women, businesswomen and women entrepreneurs. The greatest proportion of collaborators and technicians that Centroamérica has are women. And in this regard, we've focused on the space that happened in 2018. The results have been very impactful in the sense that we've been able to train many officials from the SME officials to design affirmative action processes. We have trained more than 110 advisors
in specialized attention to develop enterprises that are led by women. We have developed definitively a very good practice from the point of view of the investment fund for economic autonomy of women, granting non-refundable funds to more than 200 business women in the region. We have innovated, in fact, thanks to the program of women entrepreneurs. We have looked at financial products that are focused on business women and women entrepreneurs with the matching grant that we've given out to 4 business women in the past couple of months, linking them to private investment and supporting that link to scale their businesses. More than 580 businesswomen were trained, and 85% of them graduated with their business models. I think that it has been a very good start within Centroamérica that has helped us to communicate not just from the course, from the much more practical and realistic aspect as well, to the point that I'd like to give you the news, Blanca, that we are currently in the process of formulation of the second phase of the women's business program, which will really give another dimension and scale good practices, lessons learned, and other elements related to women and entrepreneurships. These companies led by women I'm sorry, I can not hear the speaker because of the compression in the audio. I will interpret as soon as the audio quality returns. Blanca, well, first, taking advantage of the Central American Integration Program and the organizations that push from the perspective and the benefits of the association agreements that the region has. In fact, we are attempting to do very, make the SMEs more latent and in interregional and international business. A sample of all this is the program for e-commerce that we are executing since last year, where we are training business advisors, not just from the SME customer service centers, but also chambers of commerce, exporting chambers, universities, and entities at a regional level that could provide the technical assistance needed for
viralize that technical assistance to expand the spectrum of assistance to companies. And in this regard, there is a very specific phase, very specific, that is focused on we have some research from the beginning of the year that showed us that less than 50% of companies, SMEs from the region, used electronic commerce. It has moved. E-commerce in many cases has become the only income source and sales source that many micro and SMEs have had in the region, and precisely this channel of electronic commerce allows us to support companies, support in the region and internationally, and provide the necessary capacities through these institutions to be able to make it a reality. In addition, we had we put together a support fund for the adaptation of technological adaptation from micro and SMEs with the support of the Department of State of the US, precisely to support 40 companies from the region with for these companies to have a more agile and quick adaptation to e-commerce and to take advantage of the qualities of the market in Central America. Remember, Blanca, that also we are our own main partners in the region. The countries in the region are partners, and we need to leverage that. We are working together with the Secretariat of Economic Integration of Central America and make more visible the facilitation of business, the positive qualities of the customs agreements to take advantage, to be taken advantage of by SMEs in the region. We have a lot to do there, and we need to work on the foundation of the administration of businesses, because it's not even 20% of the SMEs that are exporters. But the study that I was telling you before the pandemic showed us that the companies that buy or depend on the internet, 90% exports as well. And not just that, and those countries expand their spectrum of countries to which they sell, and doing so with countries that are more demanding and have more complexities in their market. So we have a lot of work to do there. And in fact, we are within a process of planning where the focus on growing companies is vital as a focus of attention, not losing sight of the current situation we are in. I'm sorry, the interference and audio quality of this portion is extremely poor. I will pick up the interpreting as soon as it's comprehensible again.
Well, Centroamipe has a role that is fundamental in the articulation of working together, where definitively we need to have the four aspects: the private, public, academia, and civil society, all sectors. It is necessary to have the key actors so that things move forward. We can't establish public policy proposals if we don't know the specific needs that SMEs have. We can't establish elements of public policies, tools, and programs that have an incidence on the problematic needs and challenges that SMEs have if we don't have that innovative view. And that's why the SME customer service centers are a key ally for countries in the region in the public, private, and academic sectors. We can't do it if we don't have a determinant business leadership, and that could have a voice and a vote when facing these issues of public policies. The networks like yours are key to scale to show, and in that regard, Centroamipe will always be articulating those processes and supporting networks like yours. We are right now in a process of creating a regional network of incubators and accelerators, and we have identified more than 50 in the region precisely because the regionality allows us to scale the attention models and scale the voices that allow us to see those challenges that we have with the SMEs. So Centroamipe is an articulator that within the process of integration allows for the generation of those spaces for discussion, those proposals when it comes to public policies that have to do with MIPYMEs and the productive sectors where MIPYMEs, clear example that has to do with the pandemic that we've been carrying and to be handled or grabbed by the horns, as we say in my country, is financing for new financing products. Thinking outside of the box of the traditional financial products where SMEs are not, don't have access to credit, and even less so because of the pandemic. So that's we can look for financial products that can innovate and really support working capital, because we're not talking about an existential issue. What businesswomen need are that support to grow and scale their business. But we need to have advantageous conditions and take advantage of those opportunities that we do have. We're not talking about giving things away, but do them well with efficiency and well focused.
Well, the first step, I believe, has been taken, and that's joining. I always give the example that a piranha, when an animal enters the river where the piranha comes in, the piranha is not going to get much with the little animal, but when they go in 20, 30 piranhas, the effect is much bigger. So working together generates a singular voice. An association, a network like yours, an entrepreneur or a businesswoman, it's otherwise very difficult on their own. Fighting on their own, it's very difficult to have your voice heard. So that degree of association, that leadership needed. And for us, the laws that were approved last year for SMEs, from those starting points, we need to take advantage of those spaces, but you need to do it in an associated manner so that together with Centroamérica, we can put on the table those initiatives and those proposals and work together, because we each have a speciality, a role that needs to be leveraged and focused in practical elements for things to move forward, because we can begin to generate documents, we can perform studies, diagnostics, but reality has shown us that we have a lot of diagnostics. We know what the needs are that we have, and what we need is to walk together, business women, women entrepreneurs with Centroamérica in that regard. Thank you very much, David, for your support. Thank you very much, Blanca. It's a pleasure. I'm at your service. And I'd like to reiterate my congratulations, the support of Centroamérica to initiatives like yours. You've said it. Together we can do this. And that is the slogan of the Central American Center. Integration allows for us together to scale everything that we do and put the Central American region in the world from a competitive perspective that's much beyond whatever we're experiencing. Central America is a region that is resilient and strong, and much stronger with the support of Central American women. And in that regard, like I was saying, Blanca, our support, our congratulations to the initiative, and we'll keep moving forward. So together, we will move ahead and we will achieve a great deal.
Muchas gracias, Blanca, y muchas gracias también a todas las personas que están conectadas en estos momentos a través de la Thank you, plataforma. Blanca, and everyone connected through the platform, through StreamYard. We have more through this forum and our effective brothers and sisters, not just from the Caribbean coast, from Nicaragua, but from many parts of Nicaragua. And that's why INDE is fostering a campaign to support our affected brothers and sisters from the hurricane. The images that we've seen have been impactful from the recent Hurricane Iota, and in solidarity and showing our generosity, we'd like to have everyone support this campaign that is being promoted. I'd like to show you next Ms. Gonzalez, President of INDE, to share how we can join this effort. Jimena, please go ahead. Good morning. Good morning, everyone. Can you hear me? Can you see me? Good morning, everyone. My name is Jimena Gonzalez, President of the INDE, the Nicaraguan Institute of Development. We are very thankful to be here to share with you, share our information. INDE has decided from this week to once again have a campaign for solidarity and humanity for all the people affected by Hurricane Iota. This is a social chamber from the private sector that has been working for 57 years for the welfare of Nicaraguans. Esta pantalla en negro, dice, no sé por qué. The screen is black. I don't know why. ¿Me puedes ayudar? Can you help me? Estoy tratando de conectarme nuevamente, disculpe. I'm trying to connect myself once again. Excuse me. It's so strange.
Bueno, y mientras logramos hacer conexión con Jimena As we González, reattempt to connect with Jimena González, president of INDE, we'd like to share with you on how you can help our brothers and sisters affected by Hurricane Iota and support with supplies, blankets, clothes, COVID-19 protective devices, personal hygiene. You can leave them in INDE or drop them off in Operación Sonrisa. We'll leave it through StreamYard, 3380. For donations, you can also do of the INDE building where their headquarters are, Colonia Los Robles from Hotel Colon, 1 block south. Once again, I'd like to appeal to all of your hearts to support our brothers and sisters affected by the hurricane. Yes, Ida. And we have to, well, Jimena González, good morning. Thank you for being with us here today. How can we join this campaign? Let's see if we can hear the audio. Apparently, the microphone check. Yes, now. Great. Go ahead, Jimena. Thank you. Thank you for this opportunity. As you well know, INDE is a social chamber of the private sector that is working on this humanitarian situation for our affected brothers and sisters on the coast and in the north of Nicaragua. And there's been a new solidarity campaign to collect donations. We had a first campaign 2 weeks ago because of Hurricane Eta. We'd had very good results for our community, more than $20,000 in supplies and certified through external auditors. And there was a great deal of success because we were able to collect $20,000 in supplies. We are also trying to provide our solidarity and generosity to these new people that are affected by this hurricane, and with all the people and family members that have experienced the terrible reality of losing their loved ones. So I invite you to participate and collaborate generously so that they can receive our love, our company from any part of Nicaragua. Supplies, medicine, personal hygiene, blankets, also PPE, and we're doing it in our offices here in Managua in the address. Please accompany us with this commitment and the donations to so many people that have lost everything. Whatever we can give is would be a big deal. Thank you, Jimena González, president of INDE, and thank you for this initiative to our brothers and sisters that have been affected by the hurricane. We can see on the screen the phone numbers on how to contact INDE. Their offices are in Los Robles. Next, I'd like to ask for a minute of silence for the victims of this natural disaster that has affected all of Central America.
Nuestro apoyo y solidaridad con Our todos los full hermanos support and afectados. solidarity with all Igualmente nuestro our abrazo brothers and para toda sisters la that were región affected and centroamericana our warm también que ha sufrido los embates de hug los to recientes everyone fenómenos that naturales. was affected by the natural disasters. Please always be careful, and you have to know that the pandemic is still far from over. So we must remember to take all the precautionary measures to protect our families. Blanca, thank you so much. We will wrap up with the first part of this historical forum, the first regional forum and fair for women entrepreneurs. Yes, we are wrapping up this first part, so we want to thank you for your attention. We want to thank everyone, the assistants. Please do not miss out on the second part. In the afternoon, there will be interesting presentations, and I will mention this very fast. Blanca is the Chief of Corporation Communications in Claro, Nicaragua. She will give a talk about the keys for digital entrepreneurs, Gilda Tinoco. And then Llano Cruz, who's a senior economist of the Inter-American Development Bank, will be sharing the future of women's work in Latin America, progress and challenges. So this will be a great opportunity to be able to hear these conferences, and then we will close with Camila Medal and her presentation that is so current, digital communication in the art of leadership. So do not miss out. We will have surprises too through this first forum and fair, Centroamérica and the digital times. You cannot miss out on the afternoon. It will be full of different topics, especially on important topics for you, on business women and entrepreneur. Also from the network of Nicaragua, we're association with over 400 members. And also, we've been asked, how can I become a member? The first option is to go into our webpage, ren.org, and contact us. We would love to support all of the business in the hands of women, and together with a network of women of Nicaragua, we know we can support you and also be part of your initiative. So we're very happy with the first part of this regional forum. I'll see you later in the afternoon.